Recording in progress. Hare Krishna, Prabhuji, can you please Nitya Kishori co-host? Guru Kripa Prabhu. Sure, Mataji. Sorry. Highlight. No, they will do. They will do. Let him come. He's washing the leg. What? Ready? Oh, Marat place करता है नॉन इंडियन it's all separated. Time you can increase it, that might.
Hare Rama, Hare Rama, Hare all glories to some of the devotees. All glories to Śrī Kṛṣṇa, all glories to Śrī Kṛṣṇa. Om Namo Bhagavate Vāsadevaya. Om Namo Bhagavate Vāsadevaya. Namo Bhagavate Vāsadevaya. Namo Om Vishnupadaya Kṛṣṇa-dvaipāyana Śrīmad-Bhāgavatam Swami Nārada. Namaste Sarasvatī Kṛṣṇa. Vishesha Śrī Kṛṣṇa Bhagavatam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. From Śrīmad-Bhāgavatam 1, chapter 4, verse 32. Tasyaivaṁ ātmānaṁ manyamānasya kṛṣṇasya nārado bhyāgād āśramam prāg. Tasya is evam plus khilam, inferior, ātmānam, stalled, manyamānasya, thinking within the mind, khidyataḥ, regretting,
kṛṣṇasya of Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa, Nārada abhyāgāt. Nārada came by āśramam, the cottage, prāk, with 4 udāhṛtam. Translation as mentioned before, Nārada reached the cottage of Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa on the banks of the Sarasvatī, just as Vyāsadeva was regretting his defects. Purport, the vacuum felt by Vyāsadeva was not due to his lack of knowledge. Bhagavata-dharma is purely devotional service of the Lord, to which the manas has no access. The manas is not counted among the ātmānaṁ, is most perfect of the also. Śrīmad-Bhāgavatam is full of narrations of the transcendental activities of the personality of Godhead. Although Vyāsadeva was an empowered divinity, he still felt dissatisfaction because in none of his works were the transcendental the Lord explained. The inspiration was infused by Śrī Kṛṣṇa directly in the heart of Vyāsadeva, when thus he felt of the vacuum was explained about. It is definitely expressed here that without the transcendental loving service of the Lord, everything is void. But in the transcendental service of the Lord, everything is tangible, without any separate attempt at fruit of work or empiric philosophical speculation. So here is described that Vyāsadeva was thinking he knew what to do because he was lamenting. இங்கே வியாசதேவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்? அவர் புலம்பிக் கொண்டிருந்தார். அதை பற்றி இந்த பதத்தில் விளக்கப்படுகிறது. So as Prabhupada explains in the Purport, he felt something was lacking. ஏதோ ஒரு குறைபாடு உள்ளது போல் அவர் உணர்ந்தார் என்று பிரபுபாதர் இந்த பதத்தில் குறிப்பிடுகிறார். And of course, the previous verse mentions that the lack was the lack of Bhagavata-dharma, bhakti. முந்தைய பதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல் அந்த குறைபாடு என்னவென்றால் பாகவத தர்மம் அல்லது பக்தியை பற்றி அவர் எங்கும் குறிப்பிடவில்லை. So Prabhupada mentions in the Purport that it is natural that without bhakti one should lament. பிரபுபாதர் இந்த பதத்தில் குறிப்பிடுகிறார், பக்தி இல்லாமல் ஒருவர் புலம்புவது இயல்பான ஒரு செயல்தான் என்று. And of course, here we're talking about scriptures. அவர் சாஸ்திரங்களை பற்றி பேசுகிறார். So Vyāsadeva compiled the Vedas, he wrote the Brahma Sutras, he wrote the Mahabharata and the Purāns. வியாசதேவர் பிரம்மசூத்திரம், மகாபாரதம், புராணங்களை எழுதினார், வேதங்களை தொகுத்தார். But without bhakti, it is also meaningless. பக்தி இல்லாமல் இவை அனைத்தும் பொருளற்ற செயலேயாகும். Of course, as I mentioned yesterday, all the scriptures are not completely devoid of bhakti, because without bhakti, nothing succeeds. நான் நேற்றைய வகுப்பில் குறிப்பிட்டது போல் அந்த சாஸ்திரங்கள் எதுவும் பக்தியை பற்றி சுத்தமாக தெரிவிக்காமல் இல்லை. என்னால் பக்தி இல்லாமல் பக்தியை பற்றி தெரிவிக்காத எதுவும் வெற்றி அடையாது. But in all these cases, bhakti is secondary to other things. ஆனால் இந்த அனைத்து விஷயங்களிலும் பக்தி இரண்டாம் பட்சமாக கருதப்பட்டு விளக்கப்படுகிறது. So if we do karma yoga, etc., there has to be a little bhakti there. கர்மயோகம், வர்ணாசிரமம், கர்ம காண்டத்தை போன்று நாம் செயல்கள் செய்தால் அங்கே சிறிதளவு பக்தி இருக்க வேண்டும். If there is no bhakti, it's called āśramam. பக்தி இல்லாவிட்டால் அது அசுரிக் வர்ணாசிரமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And one cannot get any success. அதில் ஒருவர் எந்த வெற்றியும் அடைய முடியாது. If there is a little bhakti, then before you perform karma yoga, varnashram, etc., you can get ātmānam. கர்மயோகம், வர்ணாசிரமம் செய்யும் பொழுது சிறிதளவு பக்தி இருந்தால் அதன் மூலமாக நமக்கு அர்த்த, தர்ம, காமமானது கிடைக்கும்.
and the Loka. அதன் மூலம் நாம் சொர்க்கலோகத்தை அடையலாம். In other words, it is the bhakti within karma yoga that gives it its results. கர்மயோகத்திற்குள் இருக்கும் பக்தி தான் இந்த பலன்களை நமக்கு தருகிறது. And if we take that bhakti out, then you don't get the results. அந்த பக்தியை நீக்கிவிட்டால் நமக்கு இந்த பலன்கள் கிடைக்காது. This means that karma yoga is not independent. இதன் பொருள் கர்மயோகம் சுதந்திரமானதல்ல. It depends on bhakti to give results. கர்மயோகம் பலன் தர வேண்டுமென்றால் அது பக்தியை சார்ந்து இருக்கிறது. And similarly, jnana yoga must have some bhakti in order to get its result, liberation. ஞான யோகத்தின் இலக்கு முக்தியை ஒருவர் அடைய வேண்டுமென்றால் அவரும் சிறிதளவு பக்தி செய்ய வேண்டும். And without that bhakti, you cannot get liberation. அந்த பக்தி இல்லாமல் ஒருவர் முக்தி அடைய முடியாது. So Bhagavatam describes that you may think you are liberated, but if you do not respect the lotus feet of the Lord, then you fall from that position. பாகவதம் விளக்குகிறது, நீங்கள் முக்தி அடைந்து விட்டீர்கள் என்று கருதலாம், ஆனால் பகவானின் திருத்தாமரை பதத்துக்கு உண்டான மரியாதையை செலுத்தாவிட்டால் நீங்கள் அந்த நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடையலாம். So our acharyas explain that this means that if you perform jnana yoga, but there is no bhakti there, rather disrespect the Lord, or commit aparad against the Lord, you cannot get liberated. ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள், ஞான யோகத்தை நீங்கள் கடைபிடித்து பகவானுக்கு மரியாதை செலுத்தாமல் பகவானை அவமரியாதை செய்தீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஞான யோகத்தின் பலன் கிடைக்காது. And if you have a little bhakti within your jnana yoga, then you get liberation. ஆனால் ஞான யோகம் பயிற்சி செய்து சிறிதளவு பக்தியை நீங்கள் செய்தீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். This is only reasonable because ultimately only the Lord can give liberation. இதற்கான காரணம் என்னவென்றால் இறுதியாக பகவான் தான் முக்தி வழங்க முடியும். Devatas cannot give it. தேவர்களால் முக்தியை வழங்க முடியாது. The practice of jnana yoga is in sattva, so sattva cannot give it. ஞான யோகம் பயிற்சி செய்வது சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறது. எனவே சத்துவ குணம் ஒருவருக்கு முக்தியை வழங்க முடியாது. Well, karma yoga, Devatas get things. Devatas will be Svargaloka. You may argue like that. கர்மயோகம் செய்யும் பொழுது தேவர்கள் அந்த பலன்களை வழங்குகிறார்கள், தேவர்கள் தான் சொர்க்கலோகம் போன்ற பலன்களை வழங்குகிறார்கள் என்று ஒருவர் வாதம் செய்யலாம். But the Devatas are also devotees of the Lord. They get their power from the Lord. ஆனால் தேவர்களும் பகவானின் பக்தர்கள் தான், அவர்களுக்கான சக்தியை பகவானிடமிருந்து தான் அவர்கள் பெறுகிறார்கள். So if you don't also worship the Lord, the Devatas are not going to give you anything. நீங்கள் பகவானை வழிபடாவிட்டால் தேவர்களும் உங்களுக்கு உண்டான பலன்களை தரமாட்டார்கள். So this is just a very reasonable conclusion. The Lord gives everything. So therefore, if there's no bhakti included in karma yoga or jnana yoga, they cannot even give their results, ātmānaṁ, khilam. பகவானை சேர்த்து வழிபட்டால் நம் மார்க்கங்களின் பலன்களை அடையலாம். எனவே கர்மயோகமோ ஞான யோகமோ பகவானை வழிபடாவிட்டால் அந்த மார்க்கங்களின் பலன்களான அர்த்த தர்ம காம மோட்சத்தை ஒருவர் அடைய முடியாது. So this means these processes are not independent because they're material. இதன் பொருள் They depend on bhakti. இதன் பொருள் இந்த மார்க்கங்கள் சுதந்திரமானதல்ல, ஏனென்றால் அது பௌதிகமானது. ஆனால் இந்த மார்க்கங்கள் அனைத்தும் பக்தியை சார்ந்து இருக்கிறது. This means that bhakti is quite different from karma yoga or jnana yoga. இதன் பொருள் கர்மயோகம் ஞான யோகத்தை காட்டிலும் பக்தி சற்று மாறுபட்டது. It was like the karma and jnana yoga. It also depended on something else. இது கர்மயோகம் ஞான யோகத்தை செய்பவர்கள் இது அந்த வழிமுறை ஒரு போல இருக்கலாம், ஆனால் அது வேறு ஒன்றை சார்ந்து இருக்கிறது. But it isn't. It is independent. பக்தி சுதந்திரமானது. We can, of course, channel say why bhakti is independent and everything else is dependent. ஏன் பக்தி சுதந்திரமானது என்று ஒருவர் கேள்வி கேட்கலாம். But we can give the same, why Krishna is independent, Devatas are dependent, Shiva is dependent. Why Krishna is independent? ஏன் பக்தி மட்டும் சுதந்திரமானது மற்ற மார்க்கங்கள் சுதந்திரமற்றது என்று கேள்வி கேட்டால் நாம் அதற்கு பதில்வாதமாக கூறலாம், ஏன் கிருஷ்ணர் மற்றும் சுதந்திரமானவர், மற்ற தேவர்கள் அனைவரும் சுதந்திரமற்றவர்கள், முழு அற்றவர்கள் என்று நாம் ஒரு வாதம் செய்யலாம். Of course, one answer is Scripture tells us that. இதற்கான ஒரு பதில் சாஸ்திரம் அவ்விதமாக நமக்கு கூறுகிறது. We cannot speculate on our own who is the topmost.
யார் மிக உயர்ந்தவர் என்று நாம் மனக்கற்பனையில் ஈடுபட்டு யூகம் செய்ய முடியாது. And of course, the logical answer is there should be some entity at the top, the ultimate control. தர்க்க ரீதியான ஒரு பதில், ஏதோ ஒன்று இறுதியாக உச்சநிலையில் இருக்க வேண்டும், அந்த நபர் தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். Of course, we can say, well, we can have many controllers. ஒருவர் இங்கே வாதிடலாம், பல கட்டுப்படுத்தும் நபர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று. So that is also true. We have one Lord at the top, but he can have many forms. He can be Vishnu, he can be Kṛṣṇa-dvaipāyana, he can be Rama. So many forms there also, but ultimately it is one Lord. ஒரு வகையில் இது உண்மைதான். ஒரு பகவான் இருக்கிறார், ஆனால் ரிஷபதேவர், வாமனர், நரசிங்கர் என்று பல வடிவங்களை அவர் ஏற்கிறார். எனவே பல வடிவங்களை அவ்விதமாக அவர் ஏற்று அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தினாலும் நபர் என்னவோ இறுதியாக ஒரு நபர் தான். So, because scriptures recommend karma yoga and jnana yoga and sangha yoga, people will think this is authorized in scripture, so I can just do these activities and get the result. சாஸ்திரங்கள் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை பரிந்துரை செய்கிறது. இதன் காரணமாக மக்கள் இந்த வழிமுறைகள் தான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறை, சாஸ்திரங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது, எனவே இந்த வழிமுறைகளை கடைபிடித்து நாம் பயனடையலாம் என்று சிந்திப்பார்கள். But you have to do those activities according to the scripture. ஆனால் அந்த செயல்களை சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடித்து ஒருவர் செய்ய வேண்டும். And according to the scripture, you have to include the worship of the Lord in all these activities. சாஸ்திர விதிகளின்படி ஒருவர் இந்த செயல்கள் செய்யும் பொழுது பகவான் வழிபாட்டையும் சேர்த்து செய்ய வேண்டும். Now, for instance, in discussing karma yoga and Bhagavatam, then it says Vishnu is Yagya. கர்மயோகத்தை பற்றி பகவத்கீதையில் விளக்கும் பொழுது விஷ்ணுதான் யக்ய தேவர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. And Śrī Prabhupada explains in the Purport that ultimately, though he may worship many demigods, there must be worship of Vishnu somewhere in that sacrifice. பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். விளக்க உரையில், எந்த தேவர்களை நீங்கள் வழிபட்டாலும் அது இறுதியாக விஷ்ணு பகவானை தான் சென்றடைகிறது, ஏனென்றால் விஷ்ணு பகவான் தான் யஜ்யத்தின் கடவுள் என்று. So if we follow those processes, we will get the result that is promised by those processes. நாம் அந்த வழிமுறையை சரியாக கடைபிடித்தால் அதற்குண்டான விளைவுகள் அல்லது பலன்களை நாம் அடையலாம். But the result that is promised is not the highest result. ஆனால் எந்த பலனை நாம் அடைவோம் என்று நமக்கு உறுதிமொழி தரப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த பலன் இறுதியான பலன் அல்லது மிக உயர்ந்த பலன் அல்ல. Though if we do karma yoga with a little bhakti, we can get Śrī-Kṛṣṇa, but we cannot get prema. கர்மயோகத்தை சிறிதளவு பக்தியோடு நாம் செய்தோம் என்றால் நாம் சொர்க்கலோகத்தை அடையலாம், ஆனால் நம்மால் பிரேமையை அடைய முடியாது. Or if we do jnana yoga with bhakti, we can get liberation, but we cannot get prema. அல்லது ஞான யோகத்தை சிறிதளவு பக்தியோடு நாம் கடைபிடித்தால் நாம் முக்தி அடையலாம், ஆனால் பிரேமையை அடைய முடியாது. So these processes give limited results. இந்த வழிமுறைகள் ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட பலன்களை தான் நமக்கு தரும். Even if you have a little bhakti in there. அங்கே சிறிதளவு பக்தி நாம் செய்தாலும் அந்த பலன்கள் எல்லைக்குட்பட்டது. But they do not in themselves give highest result. ஆனால் பக்தி இல்லாமல் இந்த வழிமுறைகள் தனிப்பட்ட முறையில் மிக உயர்ந்த பலனை தராது. So therefore, they are quite different from the process of bhakti. இதன் காரணமாக இந்த வழிமுறைகள் அனைத்தும் பக்தியின் வழிமுறையிலிருந்து சற்று மாறுபட்டு இருக்கிறது. So the process of bhakti does not require or jnana or yoga. பக்தி வழிமுறை கர்ம மார்க்கமோ ஞான மார்க்கமோ யோக மார்க்கத்தின் துணை தேவையில்லாமல் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியது. That is the meaning of independence. இதுதான் சுதந்திரம் என்பதன் பொருளாகும். If you see the Lord is independent, but you also have to worship Ganesh and Shiva and Durga and Kartikeya, etc., then he's no longer independent. பகவான் சுதந்திரமானவர், ஆனால் நீங்கள் பகவானை வழிபடும் பொழுது கணேசர், சிவபெருமான் மற்ற தேவர்களையும் வழிபட வேண்டும் என்று கூறினால் பகவான் சுதந்திரமானவர் என்று கூறுவது பொருளற்றதாகிவிடும். So therefore, the practice of bhakti does not depend on other processes at all. எனவே பக்தி வழிமுறையை பயிற்சி செய்வது மற்ற வழிமுறைகளை சார்ந்து இருப்பதில்லை. And it gives a different result from everything. பக்தியின் மூலமாக ஒருவர் மற்ற வழிமுறைகளை கிடைக்கும் பலனை விட வித்தியாசமான பலனை அடையலாம், அது பிரேமை. But I just said that you do karma yoga, if you don't have bhakti, you cannot get Śrī-Kṛṣṇa, but you don't have bhakti again, you cannot get liberation. So bhakti also gives liberation and material results.
கர்மயோகத்தை பக்தி இல்லாமல் செய்தால் நீங்கள் சொர்க்கலோகத்தை அடைய முடியாது. ஞான யோகத்தை பக்தி இல்லாமல் செய்தால் நீங்கள் முக்தி அடைய முடியாது. எனவே பக்தியும் பௌதிகமான விளைவுகளை நமக்கு தரக்கூடியது. So whatever you get through karma yoga or through jnana yoga, you also get through bhakti. கர்மயோகத்தின் மூலமாகவும் ஞான யோகத்தின் மூலமாகவும் நாம் அடையக்கூடிய பலன்கள் அனைத்தையும் பக்தியும் நமக்கு தரக்கூடியது. But it's easier. ஆனால் அதை சுலபமாக நாம் பக்தியில் அடையலாம். Plus, you get extra, you get prema. அதோடு சேர்த்து இன்னும் அதிகமாக நமக்கு பலன் கிடைக்கும், அதாவது பிரேமை என்ற பலன் கிடைக்கும். So that is why it is said, whether you have all desires or no desires, etc., you worship the Lord. இதன் காரணமாகத்தான் உங்களுக்கு பலவிதமான ஆசைகள் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி பகவானை வழிபட்டு பக்தி செய்யுங்கள் என்று கூறப்படுகிறது. If you're trying to fulfill your material desires, you worship them. That's why it's a slow process and you have to do bhakti. வேற எந்த வழிமுறை செய்தாலும் அது மெதுவாக நமக்கு பலன்களை தரக்கூடும், ஆனால் அதிலும் நீங்கள் பக்தியை கடைபிடித்திருக்க வேண்டும். So bhakti is independent of other processes, plus it gives whatever any other process gives, plus it gives extra. பக்தி மற்ற வழிமுறைகளை விட சுதந்திரமானது, தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடியது. மற்ற வழிமுறைகள் தரக்கூடிய அனைத்து பலன்களையும் பக்தி தரக்கூடியது. அதே சமயத்தில் அதையும் தாண்டி அதிகமான பலன்களையும் பக்தி வழங்கக்கூடியது. So this is so because bhakti is directly related with the Supreme Lord. இதற்கான காரணம் பக்தி பரமபுருஷ பகவானோடு நேரடி தொடர்பில் இருக்கிறது. We know that Supreme Lord has his Shaktis. நமக்கு தெரியும் பரமபுருஷ பகவானிடம் சக்திகள் உள்ளது. So what is the first Shakti? முதல் சக்தி என்ன? That's the internal energy, Chit Shakti, Swarup Shakti. முதல் சக்தி அந்தரங்க சக்தி, சித் சக்தி, சுரூப் சக்தி ஆகும். So bhakti is part of the Chit Shakti. பக்தி அந்த சித் சக்தியின் ஒரு பகுதியாகும். It's called internal energy of the Lord because it is always inseparable from the Lord in the spiritual world. அது பகவானின் அந்தரங்க சக்தியாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் அந்த சக்தியானது பகவானிடமிருந்து பிரிக்க முடியாதது, ஆன்மீக உலகத்தை விட்டு பிரியாதது. So though we call it the Shakti, it's different from the Lord. Actually, it is non-different from the Lord. It's very intimately related with. நாம் சக்தி வேறு பகவான் வேறு என்று குறிப்பிடுகிறோம், ஆனால் உண்மையில் சக்தி பகவானிடமிருந்து மாறுபடாதது, பகவானுடனே இருக்கக்கூடியது. So bhakti is an intrinsic part of the Supreme Lord. பக்தி பரமபுருஷ பகவானின் ஒரு அந்தரங்க பகுதியாகும். The other process is manifest through another Shakti, Bhāgavata-dharma. மற்ற வழிமுறைகள் மற்ற ஒரு சக்தியின் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. அந்த சக்தி பகிரங்க சக்தியாகும். This is the external energy with 3 gunas. இது பகவானின் வெளிப்புற சக்தி. இங்கே 3 குணங்கள் இருக்கிறது. The Shakti of the Lord, but it is quite different. இதுவும் பகவானின் சக்தி தான், ஆனால் இது வித்தியாசமாக செயல்படுகிறது. This is the material energy. இது பகவானின் பௌதிக சக்தியாகும். And though it is Shakti of the Lord, therefore controlled by the Lord, it is quite separate from the Bhāgavata Shakti. இது பகவானின் சக்தியாக இருக்கும் காரணத்தினால் இது பகவானால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் இது வெளிப்புறமாக செயல்படுகிறது. அதன் காரணமாக இது பகிரங்க சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. The Lord is quite distant from the Shakti. இந்த சக்தியிலிருந்து பகவான் சற்று தொலைவில் இருக்கிறார். And the processes of karma yoga and jnana yoga arise through the Shakti. So it is quite different. These are quite different processes from bhakti. கர்மயோகம் ஞான யோகத்தின் இறுதி இலக்கு இந்த சக்தியோடு ஐக்கியமாவது. எனவே இந்த 2 மார்க்கங்களும் பக்தி மார்க்கத்திலிருந்து சற்று மாறுபட்டது. So we should not expect the same results. எனவே ஒரே பலனை அடையக்கூடும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. Nevertheless, the Lord recommends these other processes in Scripture. இருப்பினும் பகவான் இந்த மற்ற வழிமுறைகளிலும் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரை செய்கிறார். So he does this as an intermediate process. இதை நடுத்தர வழிமுறை என்று அவர் கருதுகிறார். Just as in school, you have to go to kindergarten or whatever it is. Then you go to grade 1, or level 2, level 5, or the elementary school. Then you go to secondary school. These are all intermediate things. They're not the பள்ளியில் எப்படி நாம் 1ஆம் வகுப்பு 2ஆம் வகுப்பு என்று படிப்படியாக முன்னேறி இறுதி இலக்கை அடைகிறோமோ அதே போல இந்த மற்ற வழிமுறைகள் அனைத்தும்
நடுத்தர வழிமுறைகள் இதன் மூலமாக ஒருவர் இறுதி இலக்கை அடைய முடியாது. So these processes are ways of elevating us through the gunas from the bottom to the top. That's all. இந்த வழிமுறைகள் அனைத்தும் ஒருவரை இந்த முக்குணங்களை தாழ்ந்த குணத்திலிருந்து உயர்ந்த குணத்திற்கு அழைத்து வருகிறது, அவ்வளவுதான். But we can say, well, Jnana Yoga gets us out of the truth, so it goes beyond gunas. ஞான யோகத்தில் ஒருவர் அடைய இலக்கு இந்த முக்குணங்களை தாண்டிய நிலையை கொண்டு வருகிறது. But only with the mercy of the Lord. ஆனால் அதுவும் பகவானின் கருணையோடு தான் நடக்கிறது. ஏனென்றால் அங்கும் சிறிதளவு பக்தியை ஒருவர் செய்ய வேண்டும். But because this is a little bit of bhakti, we don't get a complete result. We get out of the material world, but we don't get the spiritual. இது சிறிதளவு பக்தி கொண்டிருக்கும் பாதை என்ற காரணத்தினால் நாம் முழுமையான பலனை அடைய முடியாது. நம்மால் பௌதிக உலகத்தை விட்டு வெளியேற முடியும், ஆனால் ஆன்மீக உலகத்திற்குள் நுழைய முடியாது. If we do pure bhakti, then we get the spiritual world and we get prema. நாம் தூய பக்தியை செய்தால் நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம், பிரேமையை அடையலாம். So there's a, again, intermediate process here. We do a little bit of bhakti, okay, we get up to liberation. இது ஒரு நடுத்தர வழிமுறை. ஏனென்றால் ஞான மார்க்கத்தில் நாம் சிறிதளவு பக்தி செய்து நாம் முக்தி என்ற நிலை வரை அடையலாம். ஆனால் தூய பக்தியை நாம் கடைபிடித்தால் ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம். அதோடு நமக்கு பிரேமை கிடைக்கும். What if we do bhakti, nature process, a little gap? பக்தி பிரதான வழிமுறை. With a little bhakti we do a lot of bhakti, a little bit of gap. ஞான மார்க்கத்தை பெரும்பாலாக கடைபிடித்து சிறிதளவு பக்தி செய்வதற்கு பதிலாக பக்தி மார்க்கத்தை பெரும்பாலாக கடைபிடித்து சிறிதளவு ஞானத்தை கடைபிடித்தால் அதன் விளைவு என்ன? So we should get better than liberation. Because jnana with a little bhakti gives liberation. Bhakti with a little jnana should give us more. ஞான மார்க்கத்தை பெரும்பாலாக கடைபிடித்து சிறிதளவு பக்தி செய்தால் அது நமக்கு முக்தியை வழங்குகிறது. எனவே பக்தி மார்க்கத்தை பெரும்பாலாக கடைபிடித்து சிறிதளவு ஞான மார்க்கத்தை செய்தால் அதைவிட உயர்ந்த பலனை தான் நாம் அடைய வேண்டும். But if we do pure bhakti, this bhakti with zero jnana, we get prema in the spiritual world. ஆனால் தூய பக்தி, கலப்படமற்ற தூய பக்தியை செய்தோம் என்றால், ஞான மார்க்கம் கலக்காத தூய பக்தி செய்தோம் என்றால் பிரேமை என்பதை ஆன்மீக உலகத்தில் நாம் அடையலாம். Bhakti with a little jnana, we cannot get that result. பக்தியை சிறிதளவு ஞானத்தோடு கலப்படம் செய்து நாம் செய்தால் அந்த பலனை நாம் அடைய முடியாது. But we get better than liberation. ஆனால் முக்தியை விட சிறப்பான பலனை நாம் அடையலாம். So therefore, it's explained you can get more liberation. You get salokya and sarupya and shashti. முக்தியை விட உயர்ந்த நிலை சாலோக்கியா, சாரூபியா, சாஷ்டி போன்ற நிலைகளை நாம் அடையலாம். இது இந்த பிரம்மஜோதி ஐக்கியமாக முக்தியை விட உயர்வானது. ஆனால் நமக்கு பிரேமை கிடைக்காது. So in this way, by doing different processes, even after scripture, we get different results. இவ்விதமாக சாஸ்திரத்தில் வழங்கப்படும் பல்வேறு வழிமுறைகள் நமக்கு பலவிதமான பலன்களை தருகிறது. But the various results are in accordance with the amount of bhakti. ஆனால் ஒரு அடையக்கூடிய பலன்களானது அவர் எந்த அளவிற்கு பக்தி செய்கிறாரோ அதை சார்ந்து இருக்கிறது. And when it is pure bhakti, then we get prema. தூய பக்தியை ஒரு பயிற்சி செய்தால் அவர் பிரேமை என்ற இலக்கை அடைகிறார். So this is also very reasonable. இதுவும் ஏற்கத்தக்க ஒரு காரணமாகத்தான் இருக்கிறது. That is because, as I explained, that bhakti is part of the internal energy of the Lord. So it is the best result. ஏனென்றால் பக்தி என்பது பகவானின் அந்தரங்க சக்தியின் ஒரு பகுதியாகும். எனவே அது மிக சிறந்த பலனைத்தான் ஒருவருக்கு வழங்கும். And everything else we get less and less and less. அதைவிட மற்ற வழிமுறைகளை நாம் எதை கடைபிடித்தாலும் அதைவிட குறைவான பலன்களை அல்லது இலக்கை தான் அடைய முடியும். So we start at the bottom, karma yoga with little bhakti, then we get jnana with little bhakti, then we get bhakti with a little jnana or karma, then we get pure bhakti, get different results. கர்மயோகம் அதிகமாக சிறிதளவு பக்தி, ஞான யோகம் அதிகமாக சிறிதளவு பக்தி, அதன் பிறகு பெரும்பாலாக பக்தி, அதில் சிறிதளவு கர்மமோ சிறிதளவு ஞானமோ, அதன் பிறகு இறுதியாக ஒருவர் தூய பக்தியின் நிலைக்கு வரும் பொழுது முழுமையான பலன்களை அடைவார். So if we want the highest result, then we have to do pure bhakti. நமக்கு மிக உயர்ந்த பலன் வேண்டும் என்றால் நாம் தூய பக்தியை கடைபிடிக்க வேண்டும். So that is the ultimate conclusion of scripture. இதுதான் சாஸ்திரங்களில் நமக்கு வழங்கப்படும் இறுதியான தீர்வாகும். And this is what Vyāsa ultimately has to present in Bhagavatam. இதைத்தான் வேதவியாசர் பாகவத்தில் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார்.
Of course, even if we have bhakti, pure bhakti, right? Well, then there are bhakti to different forms of it. நாம் தூய பக்தி அல்லது பிரேமை என்ற இலக்கோடு செயல்பட்டால் கூட அந்த இடத்தில் கூட பகவானின் பல வடிவங்கள் இருக்கிறது. And so even within prema, then there's different levels. அதன் காரணமாக பிரேமை என்ற நிலையில் கூட பல்வேறு நிலைகள் இருக்கிறது. There's prema for Vishnu, prema for Rama, for Krishna. உதாரணத்திற்கு விஷ்ணுவிற்கான பிரேமை, ராமருக்கான பிரேமை, கிருஷ்ணருக்கான பிரேமை என்ற பல நிலைகள் இருக்கிறது. And according to the type of pure bhakti for that particular form of the Lord, then you get different results. ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை நோக்கி ஒருவர் செய்யும் தூய பக்திக்கேற்ப அவருக்கு பலவிதமான பலன்கள் கிடைக்கும். So Bhagavatam is presenting that ultimately you should do bhakti to Krishna. பாகவதத்தில் நமக்கு இறுதியாக கிருஷ்ணருக்கு உண்டான பக்தி தான் விளக்கப்படுகிறது. So this is what is lacking in when Vyāsa wrote all the Puranas and everything else. This is what it presents in Bhagavatam. இவ்விதமாக கிருஷ்ணருக்கு உண்டான பக்தி பாகவத்தில் மட்டும்தான் இருக்கிறது. மற்ற சாஸ்திரங்கள், வேதங்கள், மகாபாரதம், ராமாயணம் போன்ற இதிகாசங்களில் இது இல்லாமல் இருக்கிறது. இதுதான் குறைபாடாகும். So asking in pure bhakti, we have to know that Krishna is Supreme Lord. தூய பக்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள் என்று நான் ஒருவர் தெரிந்திருக்க வேண்டுமா? The answer is yes and no. ஓரளவுக்கு உண்மை இது என்பதுதான் பதில். So to begin the process of bhakti, we have to have faith. The Supreme Lord is different from everybody else. So therefore, he's called Supreme Lord. பக்தியை தொடங்க வேண்டும் என்றால் பரமபுருஷ பகவான் மற்ற தேவர்களிட வித்தியாசமானவர், வேறுபட்டவர் என்பதை ஒரு தெரிந்திருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர் பக்தி மார்க்கத்தை தொடங்க முடியும், பரமபுருஷ பகவான் மேல் நம்பிக்கை கொள்ள முடியும். If we think that the Lord is a jiva, or everybody can become Supreme Lord, then we can't do bhakti at all. பகவான் ஒரு ஜீவாத்மா, அனைவரும் பரமபுருஷ பகவான் என்ற நிலையை அடையலாம் என்று ஒருவர் சிந்தித்தால் அவரால் பக்தியை சரியாக செய்ய முடியாது. So therefore, with that conception, we begin to worship Krishna. அந்த புரிதலோடு நாம் கிருஷ்ணரை வழிபட தொடங்குகிறோம். If you continue that conception through your bhakti, then you can attain Krishna. அந்த புரிதலை தொடர்ந்து நாம் பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டிருந்தோம் என்றால் நிச்சயமாக நாம் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். But you cannot attain Krishna in Goloka. ஆனால் கிருஷ்ணரை அந்த லோகத்தில் அடைய முடியாது. You can attain him in Mathura or Dwarka. நீங்கள் கிருஷ்ணரை அபிதமாக பக்தி செய்யும் பொழுது மதுரா அல்லது துவாரகா என்ற இடத்தில் தான் அடைய முடியும். So that is quite reasonable, because if you worship Krishna as the Supreme Lord, that is exactly what they do in Dwarka and Mathura. இது ஏற்கத்தக்க ஒரு வாதம் தான். கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக நீங்க வழிபட்டீர்கள் என்றால் அதைத்தான் மதுரா மற்றும் துவாரகாவில் இருக்கும் பக்தர்கள் செய்கிறார்கள். எனவே அபிதமாக வழிபாடு செய்யும் ஒருவர் அந்த இடங்களை அடைவார். But we see in Vrindavan, they don't see Krishna as Supreme. ஆனால் விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் விருந்தாவனவாசிகள் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக பார்ப்பதில்லை. Of course, there is some awareness sometimes, but it disappears real quick. சில சமயங்களில் சில இடங்களில் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவானாக வெளிப்படுத்துகிறார், ஆனால் உடனடியாக அவர் தன்னை மறைத்துக் கொள்கிறார். So therefore, if we want to go to Vrindavan in the spiritual world, we have to cultivate that type of bhakti, but we don't look at the power of Krishna, we look at his sweetness. ஆன்மீக உலகத்தில் நாம் கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி அபிதமாக இருக்க வேண்டும். அந்த பக்தியில் நாம் பரமபுருஷ பகவானின் சக்தியை பெரும்பாலாக கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது. மாறாக அவரோடு கொண்டிருக்கும் உறவு முறையில் ஒருவர் அடையும் இனிமையை பெரும்பாலாக கருத்தில் கொண்டிருக்க வேண்டும். The question is, if a person fails, he's trying to practice all the time, because sometimes he does not. He still get the result or not. ஒருவர் பக்தியை தூய பக்தி செய்ய பயிற்சி செய்ய முயற்சித்து அதில் வெற்றியடையாவிட்டால் அப்பொழுதும் அவருக்கு பலன் கிடைக்குமா என்பது கேள்வி. Well, there is a verse in Bhagavatam that says that in performance of bhakti, even if you do the activity with your eyes closed, you still succeed.
பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒரு குறிப்பிட்ட பதத்தில் பக்தியில் நீங்கள் செயல்கள் செய்யும் பொழுது கண்ணை மூடி செயல்படலாம், அவ்விதமாக செயல்பட்டால் கூட உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பலன் கிடைக்கும், வெற்றடைவீர்கள். So we see that Krishna is very merciful. நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர். And in Bhagavad-gita, Krishna says, even if you've done the most sinful activity, I still consider you my devotee if you continue the practice. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஒரு பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பக்தர் ஏதேனும் பாவ செயல்கள் செய்தால் கூட அப்பொழுதும் அந்த பக்தரை பகவான் பக்தராகத்தான் கருதுவார். ஆனால் அந்த பக்தர் தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். So this is because in the process of bhakti, we begin with a little faith. On that basis, we are accepted by Krishna to perform bhakti. Well, we do have a lot of actions. இதற்கான காரணம், பக்தியை தொடங்கும் பொழுது நாம் சிறிதளவு நம்பிக்கையோடு தொடங்கிறோம், அதுதான் பக்திக்கான அடித்தளம். ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் மற்ற தவறான செயல்கள் செய்தால் கூட அது அந்த காரணத்துக்காக மன்னிக்கப்படுகிறது. The anarthas will continue even into Bhava stage. அந்த தவறான செயல்கள் அனர்த்தங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்த அனர்த்தங்கள் ஒருவர் பாவநிலை அடைந்தால் கூட அந்த நிலையிலும் தொடர்ந்து வருகிறது. And Bhava is the stage where you actually realize the Lord. Still, you have anartha. பாவா என்ற நிலையை அடையும் பொழுதுதான் ஒருவரால் பகவானை உணர முடியும். ஆனால் அந்த நிலையில் கூட அவரிடம் அனர்த்தங்கள் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. So this means even in Bhava you will fall. இதற்கான பொருள், பாவநிலை அடைந்தால் கூட ஒருவர் வீழ்ச்சி அடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. That's exactly what happened with Bharat. He fell. He stopped worshiping the Lord completely after he got Bhava. இதுதான் பரதர் மகாராஜர் விஷயத்தில் நடந்தது. அவர் பாவநிலை அடைந்த பிறகு முழுமையாக பகவானை வழிபடுவதை நிறுத்திவிட்டார். Then he became a deer in his next life. அடுத்த பிறவியில் அவர் மான் சரீரத்தை ஏற்றார். So it is possible all the way through the Bhava to fall. எனவே ஒருவர் இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் பாவநிலை அடைந்தால் கூட அங்கிருந்து வீழ்ச்சி அடைவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. But then Krishna says, of course, even the most simple person, still in my devotee. ஆனால் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஒரு மிக பெரும் பாவியாக இருந்தால் கூட அவ்விதமாக அவர் இருந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டால் அவரை நான் பக்தராக பாவிக்கிறேன் என்று. Of course, Krishna is so merciful. He's even merciful to Putana. கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். அவர் தன்னுடைய கருணையை தன்னை கொல்ல வந்த பூத்தனைக்கும் வழங்கினார். So, the Lord accepts the devotee even if he makes mistakes. ஒரு பக்தர் தவறு செய்தாலும் பகவான் அந்த பக்தரை ஏற்கிறார். The other processes are not so merciful. மற்ற வழிமுறைகள் இத்தனை கருணை வாய்ந்ததாக இருப்பதில்லை. So in karma and jnana you make mistakes, you really fall. கர்ம மார்க்கம் மற்றும் ஞான மார்க்கத்தில் ஒரு தவறு செய்தால் நிச்சயமாக அவர் வீழ்ச்சி அடைவார். But Krishna is very tolerant. ஆனால் கிருஷ்ணர் மிகவும் பொறுமை வாய்ந்தவர். And but the condition is that you continue the process of life. ஆனால் ஒரு நிபந்தனை என்னவென்றால் அந்த பக்தர் தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். And then Krishna also. அவ்விதமாக செயல்பட்டால் கிருஷ்ணர் அந்த பக்தருக்கு உதவுவார். So the question is that even Vyāsadeva felt incomplete without bhakti. கேள்வி என்னவென்றால் வியாசதேவரே பக்தி இல்லாமல் முழுமையற்றதாக உணர்கிறாரே. Of course, that's like saying Krishna is incomplete without prema. ஒரு பிரபலமான வாக்கியம் உள்ளது, பிரேமை இல்லாமல் கிருஷ்ணரை முழுமை இல்லாதவர். So because Supreme Lord is complete, it's kind of impossible to make such a statement. ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் பூர்ணமானவர், எனவே இது போன்ற வாக்கியங்கள் கூறுவது சற்று தவறானதாக கருதப்படலாம். Yet we see Krishna feels separation, no love because the Lord is God. Nārada feels no love, Krishna is God. And the prema is eternal state, but yet they feel lack. So this is all a little bit different from material things. ஆனால் நாம் பார்க்கலாம், பிரேமை நிலையில் ராதா கிருஷ்ணரை விட்டு பிரியும் பொழுது சற்று குறைபாடு உள்ளது போல் அவர் ஏக்கம் கொள்கிறார். கிருஷ்ணர் ராதா விட்டு பிரியும் பொழுது அவரும் இதே போன்ற ஒரு மன வருத்தம் கொள்கிறார். எனவே இங்கே சில குறைபாடு இருப்பது போல் தெரியலாம், ஆனால் இது பிரேமை நிலையில் வெளிப்படுத்தப்படும் பரவச அறிகுறிகளாகும். So Vyāsadeva is complete because it's the Lord, but he may feel incomplete. So this is part of pastime. வியாசதேவரே பகவான் ஒரு வடிவமாவார், எனவே அவர் தன்னில் பூர்ணமானவர். ஆனால் லீலை காரணமாக அவர்
முழுமை இல்லாத திருப்தி அடையாதது போல் உணரலாம். And as a result, then he writes Bhagavatam. Then he's அதன் விளைவாக அந்த அதிருப்தியை சரி செய்ய அவர் பாகவத்தை எழுதுகிறார். அதன் மூலம் அவர் திருப்தி அடைகிறார். what karma again? The question is that we have an emphasis on rejection of karma and jnana. Other devotees we know aren't practicing karma and jnana anyway, so why there's such an emphasis in all those? கர்மம் மற்றும் ஞான மார்க்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஆனாலும் பக்தர்கள் தொடர்ந்து கர்ம மார்க்கம் மற்றும் ஞான மார்க்கத்தை பயிற்சி செய்கிறார்களே, எனவே இந்த வலியுறுத்தல் இருப்பதற்கான அர்த்தம் என்ன என்பது பக்தரின் கேள்வி. So we have the good fortune of accepting the process of pure bhakti, so therefore we don't practice all these other things. உண்மையில் நாம் தூய பக்தி என்ற மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வது நம்முடைய நல்லதிஷ்டமாகும். இதன் காரணமாக நாம் மற்ற விஷயங்களை பயிற்சி செய்யாமல் இருக்கிறோம். But if we look at the chapter 1000 years ago when Ramanuja was preaching or what was preaching, karma and jnana were very prominent. ஆனால் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வழங்கப்பட்ட போதனைகளை நாம் பார்த்தோம் என்றால் அதில் கர்ம மார்க்கம் மற்றும் ஞான மார்க்கம் பிரதானமாக வலியுறுத்தப்படுவது மற்றும் கடைபிடிக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கலாம். And when Shankaracharya was there, karma was even more prominent. சங்கராச்சாரியரின் காலகட்டத்தில் கர்ம மார்க்கம் இன்னும் பிரதானமாக அதிக முக்கியத்துவத்தோடு கடைபிடிக்கப்பட்டது. And when Buddha was there, the most prominent. That's why he started Buddhist philosophy to get rid of karma yoga. புத்தர் வந்த காலத்தில் இந்த கர்ம மார்க்கம் இன்னும் தீவிரமாக கடைபிடிக்கப்பட்டது. அதன் காரணமாகத்தான் புத்தர் புதுவிதமான தத்துவங்களை வெளிப்படுத்தினார். And we see there's six darshans which arose 1000 years ago. Most of it is manyamānasya, rest is all jnana yoga. கர்ம மீமாம்சம் போன்ற புத்தகங்களை நாம் பார்க்கலாம். அதில் பெரும்பாலாக கர்ம மார்க்கம் மற்றும் ஞான மார்க்கம் தான் வலியுறுத்தப்படுகிறது. And of course, why? Because scripture itself has whole sections in the Vedas. இதற்கான காரணம் சாஸ்திரங்களே இது போன்ற பகுதிகளை கொண்டிருக்கிறது. கர்ம காண்டம், ஞான காண்டம் போன்ற பகுதிகளை சாஸ்திரங்களே கொண்டிருக்கிறது. So therefore, even in Bhagavatam, some rejection. இதன் காரணமாக பாகவத்தில் இது வலியுறுத்தப்பட்டாலும் சற்று நிராகரிப்பதற்காக இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. In the modern world, nobody's doing anything. நவீன உலகத்தில் யாரும் இந்த மார்க்கங்களை கடைபிடிப்பதில்லை. But we do have people who have inclination like that. ஆனால் இந்த மார்க்கங்களின் மேல் பற்றுள்ள நபர்கள் இன்றளவும் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். So we have some little tendency for impersonal liberation. இதன் காரணமாக சில மக்கள் அருவ பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாகி முக்தி அடைவதை விரும்பலாம். And we have people in that inclination for humanitarian punyas, etc. சில மக்களுக்கு புண்ணிய காரியம் செய்து சொர்க்கலோகம் அடைவது மேல் ஆசை இருக்கலாம். So in that sense, still valid, very general, that we have to distinguish from all other processes. இதன் காரணமாகத்தான் மற்ற மார்க்கங்களுக்கும் பக்திக்கும் உண்டான வேறுபாட்டை நாம் எடுத்துரைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. But yet we had the interest in this configuration. That is the case where we want to but it's not really. Yeah. So the case of a person who does mainly bhakti, jnana or bhakti. This means ultimately karma or jnana or bhakti, they can progress, and through that process they become purified. ஞான மிஸ்ர பக்தி மற்றும் கர்ம மிஸ்ர பக்தியை பயிற்சி செய்பவர்கள் பக்தி இறுதியிலக்காக கொண்டிருந்தால் படிப்படியாக அவர்கள் முன்னேறி தூய்மை அடையலாம். At a certain point, if they get the mercy of the devotees practicing pure bhakti, then they can switch over to pure bhakti. அவ்விதமாக பயிற்சி செய்யும் பக்தர்கள் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் தூய பக்தரின் கருணை கிடைத்தால் அந்த நபரானவர் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்ய முயற்சி செய்வார். But if they don't, they can get purified, and then ultimately they can go to the spiritual world. No more impurities, no more dharma.
அவ்விதமாக அவருக்கு அந்த கருணை கிடைக்காவிட்டால் அவர் அதிகமாக தூய்மையடைந்து இறுதியாக முக்தி என்ற நிலையை அடைந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம். However, that type of bhakti will influence the result they get in the spiritual world. ஆனால் அவ்விதமாக அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தாலும் அங்கே அவர் அடையக்கூடிய பலனை அந்த பக்தி தாக்கத்தை கொண்டிருக்கிறது. அந்த பலன்களை நாம விளைவானது அந்த பக்தியை சார்ந்து இருக்கிறது. But that person has done mainly bhakti, good, but because of that mixture, it is not as strong as one practices. அந்த நபர் பிரதானமாக பக்தியை கடைபிடித்திருக்கலாம், இருந்தாலும் அந்த கலப்படம் இருக்கும் காரணத்தினால், மற்ற மார்க்கங்களின் கலப்படம் இருக்கும் காரணத்தினால் தூய பக்தி பயிற்சி செய்யும் பக்தர் உடைய பலமான பக்தியை காட்டிலும் இது சற்று பலவீனமான பக்தியாகத்தான் இருக்கிறது. And the Lord responds to the desire or the expectation of the devotee. ஒரு பக்தரின் ஆசை மற்றும் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ப பகவான் பதிலளிக்கிறார். So when the bhakti is mixed with the karma yoga, he has a slight desire of enjoyment. Now, ultimately, he cannot enjoy it in the spiritual world because he is free of karma and all impurities. But he has a weaker bhakti, and then the Lord gives him spiritual event, nice palace, salokya, nice spiritual body, whatever, that sort of thing. And then he can have a relationship with bhakti, but it's quite weak. இது போன்ற கர்ம மார்க்கம் மற்றும் ஞான மார்க்கத்தை சேர்ந்து கலப்படமாக ஒரு பக்தி செய்யும் பொழுது அவர் ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம். ஆனால் அவர் பலவீனமான பக்தி கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் ஆன்மீக உலகத்திலேயே அவர் செய்த பக்திக்கு ஏற்ப அவருக்கு அரண்மனை, ஒரு பெரிய அரண்மனையோ அல்லது ஒரு சிறப்பான தேகத்தையோ பகவான் வழங்கலாம். அந்த இடத்திலிருந்து அந்த நிலையில் அவர் பக்தி செய்யலாம். ஆனால் அவ்விதமாக அவர் செய்யும் பக்தி சற்று பலவீனமான பக்தியாக கருதப்படுகிறது. Or he has a mixture of jnana, then he becomes purified and is a devotee in the spiritual world, the spiritual body, etc. But that jnana will influence the bhakti, which will make it very much like Shantarasa, but not even up to Shantarasa. Shantarasa is a good friend. ஞானத்தை கலப்படமா செய்து கொண்டு ஒரு பக்தி செய்தால் அவர் ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம். ஆனால் அங்கே அவர் சாந்தரசம் போன்றவற்றை அடையலாம். ஆனால் அந்த வகையாக அவர் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தாலும் அந்த பக்தியில் ஞானத்தின் தாக்கம் இருக்கும். எனவே அவர் சாந்தரசம் அல்லது அதை விட சற்று குறைவான நிலையை அடையலாம். Those who were doing jnana or tapasya, etc., then they practice pure bhakti, they may end up in Shantarasa. So they get prema, but it is also like this because the influence is also there on them. ஞான மற்றும் கர்ம மார்க்கங்களை கடைபிடிக்கும் ஒருவர் தூய பக்தி செய்தால் அவரும் ஆன்மீக உலகத்தில் அடையலாம், அங்கே சாந்தரசத்தை அடையலாம். ஏனென்றால் அவ்விதமாக அவர் செய்யும் பக்தி கூட அந்த ஞானம் மற்றும் கர்ம மார்க்கங்களின் தாக்கத்தை கொண்டிருக்கிறது. That was the idea of the Lord, not karma jnana. Aishwarya. Can one elevate from Dwarka to Vrindavan? ஒருவர் துவாரகையிலிருந்து விருந்தாவன் செல்லலாமா? But we don't see that. We don't see the people from Dwarka running over to Vrindavan. மக்கள் துவாரகையிலிருந்து விருந்தாவனத்துக்கு ஓடுவதை பார்க்க முடிவதில்லை. Vyāsadeva and Devaki remain in Mathura, then they go to Dwarka. They never go to Vrindavan. It's very close to Mathura, but they never go there. Then they go to Dwarka and they meet the Brajavasis in Kurukshetra, but then they go back to Dwarka. வசுதேவர் மற்றும் தேவகி மதுரா சென்றார்கள். அதன் பிறகு விருந்தாவனத்துக்கு செல்லவில்லை. அங்கு சந்தித்து விட்டு உடனே மீண்டும் திரும்பி மதுராவுக்கு வந்து விட்டார்கள். அங்கே சென்று பார்க்கிறார்கள் அங்க இருக்கும் ரஜவாசிகளை, ஆனால் அங்கே தங்குவதில்லை அவர்கள். So there are fixed, which means a tasyaivaṁ. They have a fixed relationship with the Lord. Why? Because that's what they choose. That's what they prefer. So that is fixed for them, and they are completely happy in that particular relationship. So there's no question of wanting anything else. அவர்கள் ஸ்தாயி பாவத்தில் ஒரு நிலையான உறவு முறையை பகவானோடு கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அந்த உறவு முறையில் அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். எனவே அதை தாண்டி அவர்கள் வேறு எதையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. So Uddhava goes and he sees the superior bhakti prema of the people of Vrindavan and comes back to Mathura, tells everybody actually the best of us. விருந்தாவனவாசிகளை அவர் பார்த்த பொழுது அவர் அங்கு இருந்த நபர்கள் மிக சிறந்த பக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார்கள், பிரேமை நிலையில் மிக உயர்ந்த நிலையில் பக்தியில் இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார்.
So they can understand that, but nevertheless, they never change. They never run off to province. They stay in the court. இவ்விதமாக பிருந்தாவனவாசிகள் உயர்ந்த பக்தியை ஒருவர் புரிந்து கொண்டாலும் அவர்கள் தங்கள் நிலையிலிருந்து மாறுபடுவதில்லை. அதே நிலையில் தொடர்ந்து அவர்கள் பக்தி செய்கிறார்கள். So how do we establish relationship? Generally, of course, those are nityasiddhas, so they never change. But as far as us, then there is a sadhana. That's how we determine what our goal will be. எப்படி நாம் ஒரு உறவு முறையை பகவானோடு ஸ்தாபிப்பது என்பது பக்தரின் கேள்வி. அவர்கள் நித்திய சித்தர்கள். எனவே அங்கே இந்த கேள்விக்கான இடமே இல்லை. ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரையில் நாம் பயிற்சி செய்யும் பக்தர்கள் என்ற காரணத்தினால் நாம் ஒரு இலக்கை நாம் செய்யும் பக்தி மார்க்கத்தின் வழிமுறை அடிப்படையில் அந்த இலக்கானது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. So according to the sadhana, you get the result. நாம் செய்யும் சாதன பக்திக்கு ஏற்ப அதற்குண்டான பலனை நாம் பெறுகிறோம். But you have freedom there in the sadhana to change if you want to. ஆனால் நாம் செய்யும் சாதன பக்தியை மாற்றிக்கொள்ளும் சுதந்திரமானது நம்மிடம் இருக்கிறது. What if we worship the Śrīmad-Deva or Ramchandra? ரிஷபதேவர் அல்லது ராமச்சந்திரரை ஒரு வழிபட்டால் அவரின் கதி என்ன? If you become a complete devotee of the Śrīma, you end up with the Śrīma, or if you become a complete devotee of Brahma like Hanuman, then you end up with Rama. நீங்கள் ரிஷபதேவரின் பூர்ண பக்தராக மாறினாலோ அல்லது ஹனுமானை போன்று ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் பூர்ண பக்தராக மாறினாலோ அந்தந்த உலகத்தில் அந்தந்த வடிவங்களோடு நீங்கள் இறுதியான இடத்தை அடைவீர்கள். Well, generally it's recommended you choose one form of the Lord and don't worship many. You worship one form of the Lord. பொதுவாக பகவானின் ஒரு வடிவத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதை வழிபட வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. பல வடிவங்களை வழிபடுவதை காட்டிலும் பகவானின் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை வழிபடுவது அதிகமாக பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. And then, of course, is being in Lord Chaitanya's movement, basically. That's all. They don't have any other. They don't even have a Śrīmad-Deva there. The only time we get the Śrīmad-Deva is, I think, the yoga. There is a Śrīmad-Deva there. But before that, no Rama. Only Kṛṣṇa. சைத்தன்ய மகாபிரபு இயக்கத்தில் இதுதான் பிரதானமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. நரசிம்மதேவரை கூட அவர்கள் வழிபடுவதிலே யோக பீடத்தில் மட்டும்தான் நரசிம்மதேவர் இருக்கிறார். பிரதானமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு இயக்கத்தில் ராதா கிருஷ்ண வழிபாடுதான் பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. We never reject other forms. They're in the Bhagavatam, and even in Puri, Lord Chaitanya recited prayers from Śrīmad-Deva, etc. So that's there, but the main object of worship is always Kṛṣṇa. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட பூரியில் நரசிம்மதேவரை வழிபட்டார். பாகவத்திலும் மற்ற வடிவங்களை பற்றிய சரித்திரங்கள் இருக்கிறது. எனவே அந்த நாங்கள் நிராகரிப்பதில்லை. ஆனால் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு இயக்கத்தில் பிரதானமான வழிபாட்டு நபர் பகவான் கிருஷ்ணரே ஆவார். Hare Krishna Maharaj, Nārada Pranam. We have around 100 devotees through various online platforms, Maharaj. First question is from Amandeep Prabhu. Does Karma Mishra Bhakti help us to come to the stage of pure devotional service? Oh. கர்மமிஸ்ர பக்தியின் மூலமாக ஒருவர் தூய பக்தி சேவை என்ற நிலையை அடைய முடியுமா? Well, yes. If you do Karma Mishra Bhakti, the best result, of course, is you come to pure bhakti. That's the best result. கர்மமிஸ்ர பக்தியின் மூலமாக ஒருவர் அடையக்கூடிய மிக சிறந்த பலன் என்னவென்றால் தூய பக்தி என்ற நிலையை அடைவது. But that doesn't automatically happen. We have to get mercy of devotees who practice pure bhakti. ஆனால் இது தன்னிச்சையாக நடக்கும் செயல் அல்ல. அதை அடைய ஒருவர் தூய பக்தரின் கருணையை பெற வேண்டும். Otherwise, you can get, let's say, Salokya, Sarasvatī, whatever. அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் சலோக்கியா, சாஷ்டி போன்ற முக்தியை ஒருவர் அடையலாம். So it is not inevitable that Karma Mishra Bhakti will lead to pure bhakti. கர்மமிஸ்ர பக்தி தூய பக்தியை அழைத்து வரும் என்பது தவிர்க்க முடியாது. But if we get mercy of devotees practicing pure bhakti, fine, then we can progress. கர்மமிஸ்ர பக்தி தூய பக்திக்கு அழைத்து வராவிட்டாலும் தூய பக்தி செய்யும் நபர்களின் கருணை நமக்கு கிடைத்தால் நாம் தூய பக்திக்கு வர முடியும். Thank you so much, Maharaj. Next question is from Srinivas Nitai Prabhu. Sometimes we feel that we are not able to do pure devotional service because we have to deal with this material energy all the time. What should be our attitude towards this material world and its dealings while we are trying to perform pure devotional service?
நாம் தொடர்ந்து பௌதிக சக்திகளை கையாள வேண்டியிருக்கும் காரணத்தினால் சில சமயங்களில் நம்மால் தூய பக்தி சேவை செய்ய முடிவதில்லை என்று நாம் உணரலாம். அவ்விதமாக இருக்கையில் இது போன்ற பௌதிக சக்திகள் மற்றும் அதை கையாளும் பொழுது நாம் எந்த விதமான மனப்பான்மையை கொண்டிருக்க வேண்டும், அதன் மூலம் நம்மால் தூய பக்தியை பயிர் செய்ய முடியும். Everybody who has a material body will have to deal with the material world. பௌதிக சரீரம் இருக்கும் அனைவரும் பௌதிக உலகத்தை கையாள வேண்டும். And as far as devotees are concerned, then our practice is called yukta vairagya. பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கான பயிற்சி என்னவென்றால் எப்படி யுக்த வைராக்கியத்தை வளர்த்துக் கொள்வது. We don't reject the body, we don't reject the material world, we try to use everything in relation to Krishna. நாம் பௌதிக சரீரத்தையோ பௌதிக உலகத்தையோ நிராகரிப்பதில்லை, மாறாக அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்த முயற்சிக்கிறோம். Thank you, Maharaj. The next question is from Tarani Radha Mataji. Why did Srila Prabhupada say most ISKCON devotees will go to Swarga? பெரும்பாலான இஸ்கான் பக்தர்கள் சொர்க்கலோகத்தை அடைவார்கள் என்று ஏன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்? Oh, well, that's a very general statement. But that would mean that people have a lot of material desires. In other words, their bhakti is mixed. இது ஒரு பொதுவான வாக்கியமே ஆகும். இதன் பொருள் பக்தி செய்யும் நபர்கள் பெரும்பாலானவர்களுக்கு பௌதிகமான ஆசைகள் இருக்கிறது. அவ்விதமாக இல்ல, இன்னொரு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் அது கலப்பட பக்தி என்று கூறலாம். Bhagavatam has a type of devotee called the Sanishta devotee. He is a devotee that practices, but he's attached to varnashram. பலதேவ் இச்சாபூஷன் சன்னிஷ்ட பக்தர் என்ற ஒரு வகையினரை குறிப்பிடுகிறார். அந்த பக்தர் செய்யும் பக்தியானது வர்ணாசிரம தர்மத்தில் அதிகமாக பற்று கொண்டிருக்கிறது. So he can go to Swargaloka. அது போன்ற பக்தர் சொர்க்கலோகத்தை அடையலாம். But he can gradually progress upwards, then go to Brahmaloka, then go to Vaikuntha. ஆனால் அங்கிருந்து படிப்படியாக முன்னேறி அவர் பிரம்மலோகத்தை அடையலாம், அங்கிருந்து அவர் வைகுண்டம் கூட செல்லலாம். The question here, how do we scale our bhakti? எப்படி நாம் நம்முடைய பக்தியை அளவிட முடியும்? Well, bhakti, of course, we do have stages like the Nārada, Bhāgavatam. பக்தியில் பல நிலைகள் இருக்கிறது. அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா போன்ற நிலைகள். So if we practice properly, then we will go through these stages. பக்தியை நாம் பயிற்சி செய்தால் இந்த நிலைகளை நாம் கடந்து செல்லலாம். And the stages have different characteristics. இந்த ஒவ்வொரு நிலையும் வெவ்வேறு விதமான பண்புகளை கொண்டிருக்கிறது. And these are detailed in the Madhurya. மாதுரிய கதம்பனியில் இதை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. Thank you, Maharaj. The next question is from Shripad Gaurangi Mataji. Following 4 regulative principles and chanting 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra without offenses, is this sufficient to get prema bhakti? அபராதம் இல்லாமல் 16 சுற்றுக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்து 4 கட்டுப்பாடு விதிகளை கடைபிடித்தால் இதை வைத்துக் கொண்டு ஒரு பிரேம பக்தி என்ற நிலையை அடைய முடியுமா? Well, in one sense, yes. ஒரு விதத்தில் உண்மைதான். But we can follow regular principles. We can chant Hare Krishna or whatever. We're not commit aparadhas, but we don't have any bhakti. We still couldn't go. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் 16 சுற்றுக்கள் செய்ய ஜபிக்கலாம், 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்கலாம். அந்த அனைத்து விதிகளையும் கடைபிடித்து விட்டு பக்தி இல்லாமல் போனால் அவர்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? So in other words, we have to have that favorable attitude towards Krishna with a type of surrender. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணரை நோக்கி ஒரு சாதகமான மனப்பான்மையை நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும். அதோடு சரணாகதி என்ற விஷயத்தை நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும். Not just following certain rules automatically is going to give the result. விதிகளை மட்டும் கடைபிடித்தால் நாம் இலக்கை அடைந்து விடலாம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. Of course, fortunately, the holy name is so powerful. Even if you accidentally chant with no rules or anything, you can get free your karmas. புனிதநாமம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. எந்தவித விதிகளையும் கடைபிடிக்காமல் தற்செயலாக ஒரு உச்சரித்தால் கூட அவர் அனைத்து கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுபடலாம். But that will not give you prema. ஆனால் அது நமக்கு பிரேமையை வழங்காது. So asking about the Sarvadharma Pratyaya, does that mean give up karma, jnana, and yoga?
சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய என்ற பதத்தில் கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், யோக மார்க்கத்தை கைவிட வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகிறாரா என்பது பக்தரின் கேள்வி. Yeah, all other processes are bona fide processes and also unbona fide processes as well. ஆம், அனைத்து வகையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறைகள், அங்கீகரிக்கப்படாத வழிமுறைகள் அனைத்தையும் கைவிடுங்கள் என்றுதான் பகவான் இந்த பதத்தில் குறிப்பிடுகிறார். But we also can do karma yoga along with bhakti as long as we're not attached to results. ஆனால் பலன்களின் மேல் பற்றில்லாமல் நாம் பக்தியோடு சேர்த்து கர்மயோகத்தையும் கடைபிடிக்கலாம். So we can practice certain dharmas along with bhakti as long as we don't mix in other desires. நாம் மற்ற தர்மங்களை பக்தியோடு சேர்த்து செய்யலாம், ஆனால் மற்ற விதமான ஆசைகளை அதில் கலக்கக்கூடாது. So they should be favorable to bhakti. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் அது பக்திக்கு சாதகமாக இருக்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. One last question from Medhavini Sakhi Mataji. While we are in the sadhana bhakti stage, is it okay to give up activities like offering oblations to forefathers? சாதன பக்தி நிலையில் ஒருவர் இருக்கும் பொழுது இந்த பித்ருக்களுக்கான கடமைகள் செய்வதிலிருந்து ஒருவர் விலகி விடலாமா? அவ்விதமாக அந்த செயல்களை கைவிடுவது சரியா? Well, as Bhagavatam says, we are not indebted to forefathers and anybody. So if we take the process of pure bhakti. தூய பக்தி என்ற மார்க்கத்தை ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் பித்ருக்களுக்கோ அல்லது வேறு யாருக்கோ கடமைப்பட்டவர் அல்ல என்று பாகவதம் நமக்கு குறிப்பிடுகிறது. By absorption in pure bhakti, if we neglect to do those activities, we incur no sin. தூய பக்தியில் மூழ்காமல் அது போன்ற செயல்களை நாம் புறக்கணித்தோம் என்றால் நாம் பாவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். So on that grounds, yes, we can give up. அந்த வகையில் அது ஏற்கத்தக்கது, அதை செய்யலாம். However, then if we give up, not because we're so bhakti, just because we're lazy, that's a different thing. பக்தியில் மூழ்கி இருக்கும் காரணத்தினால் கைவிட்டால் அதனால் நமக்கு பாவம் ஏற்படாது. ஆனால் சோம்பல் காரணமாக நாம் அதை கைவிட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு பாவ விளைவுகள் வரும். So we have to be careful of intention as well. நாம் எந்த நோக்கத்தோடு செயல்படுகிறோம் என்பதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். So as we see in Lord Chaitanya's pastimes, his devotees generally followed all the conduct of the varnashram as well as being the bhakti. சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையை பார்க்கலாம். அவருடைய பக்தர்கள் பெரும்பாலாக வர்ணாசிரம தர்மத்தில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய அனைத்து கடமைகளையும் சரிவர செய்வார்கள். So because they were not attached to it, then they were still giving up all dharmas and surrendering to Krishna. That's explained. ஆனால் அதில் பற்றில்லாமல் அவர்கள் செய்த காரணத்தினால் அவர்கள் பகவானின் மேல் மட்டும் பற்றுக்கொண்டு மற்ற தர்மங்களை கைவிட்டு விட்டார்கள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். So they continue to do those duties for several reasons. வேறு பல காரணங்களுக்காக அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த கடமைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். One is they have to support themselves and their families, so they have to do some work, so they follow the rules within their environment. ஒன்று, அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தை பராமரிக்க வேண்டும், அதற்கு ஏதேனும் தொழில் செய்தாக வேண்டும். இதன் காரணமாக அவர்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள். And the other is to set an example for people who don't have bhakti. At least they should follow karma yoga rather than no yoga. பக்தியற்ற நபர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக செயல்பட வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் கர்மயோகத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். அவ்விதமாக கடைபிடித்தால் அது மற்ற யோகத்தை கடைபிடிக்காமல் இருப்பதை விட சிறப்பானதாக கருதப்படுகிறது. Thank you so much, Maharaj. Dandat pranams.